Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of HealthLink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening. As you may all have noticed, we have not had a live program for a while now. One reason was that I was outside the country for a few weeks, and then when I came, the OIC preparations were on. And as we all know, all Gambians were hands on deck to make sure that we are proud of the performance of the Gambia. And we were all busy trying to make that happen. So I congratulate the whole country for a successful OIC. Many things have gone very well during this period. But also, and we have to congratulate ourselves for those ones, but we also have to realize that many things could have gone better than they went, and we have to also discuss those things so that we can improve on them next time. We cannot just push them under the carpet. So we should congratulate ourselves for the things that have gone well and highlight them. We should also highlight those that could have gone better, and we should also highlight the missed opportunities that we had during this period, so that in the future we can make the best out of it. So I'm hoping that all Gambians can have that discussion in the next coming weeks and months. But by and large, it was a success, and I think many people have put their efforts and their time and their resources to make that happen. So HealthLink group and the entire QTV, I'm sure, would congratulate the population for that feat. But today we're back on the studio. I was expecting some guests, but unfortunately they could not make it. But what we will do is we will keep that program for another week, and today we will discuss about something very important. Every time we have not been around for some time, we choose a very catchy topic that will benefit many people, and today I promise you it's a topic that is going to be very beneficial, but I'll keep it until we do the introductions. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci seen programme yi HealthLink bi nga xam ne man Dr Aboubacar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaane seen wérgu yaram. Xam naa ne nag ñu dee di toppa programme bi seetlu nañ ne ay semaine yu bari defuñ live programme. Lu ko waral mooy dama tukki woon man ci suma boppa ci ay semaine, waaye bu ma ñëwee dafa fekk ñu ngi préparé OIC bi te loxo ñëpp nag jéemoon see dugga, parce que ñëpp dañ bëggoon lii nekk ndam boo xam ne ñun ñëpp dañ coo puugarewoo ci biir dëkk bi. Yàlla nag dimbale nañu ba dem na successfully te romb na léegi nii te Gambia amee nañ ci ndam, waaye lu ma wax rek mooy ne lépp loo xam ne xew na wax dëgg yàlla dina baax ñu seet lu baax lu ci génnee, lan moo ci baaxoon, ñu seet ko bu baax a baax, ñu ndokkel suñ boppa ne demee na noonu. Waaye tamit buñ mus di fàtte tamit yi nga xam ne bëggoon nañ mu demee nu mu gën a rafetee waaye demee wutoon noonu, yooyu tamit buñ ko nuba nañ ko uññi, ñu seetantalu ko, seet naka la ñoo def ba nga xam ne beneen yoon dinañ dem nuñ ko buggee. Amit tamit mbir yoo xam ne tamit xëj na ñàkka nañ ko, yoo xam ne mënoon nañ koo am ci lii nii, yooyu noonu tamit nga xam ne romba nañu, rëcca nañu, yooyu noonu tamit ñu seetantalu ko ba nga xam ne beneen yoon yooyu noonu duñu rëcca. Man foog naa ne loolu laa am pour wax ci mbir mi nii. Waaye su loolu rombee tey dama doon di séntu ay gan yoo xam ne waroon nañu ñëw ñu waxtaanee leneen, waaye mënuña ñëw. Kon nag nu maa def rek mooy dinaa jël beneen tomba boo xam ne
tomba bu am solo la comme niñ ko dee faral di defee rek suñ toogee ay semaine ñëwuñ ci ay mbir yoo xam ne xëj na nekkut ci suñ loxo suñ ñëwee dañ dee di ut tomba boo xam ne suñ ko waxtaanee ñëpp dinañ sa njëriñoo tey nag façon ngi tomba boobu noonu laa bëgg a waxtaanee soo nu ñoo def mooy suñ demee rek ba Lamin nuyoo ba jeexal ba tëddal dinañ dugga ci li nga xam ne moom lañ war a waxtaanee tey jërë ngeen jëf Lamin a baraka bake docteur baadiŋolu mbe moolu be kontonna kay be tendu ke jayi altol juubeer laalu anin mennu kataran fe waato be la jaat kende ala yin kumbeŋo la biiloŋo la karo la docteur be meŋ fo kan doro wo le mu waati sotota le meŋ be dendiŋ ni naata nanna baliya la janna fanna ñiŋ na karo la pour katara kumbeŋolu sotoriŋ jaat kende ala martir fanna la ay meetandi wala ñindi ko ate famu moti mi alon ko a findita num banko e bantala anata ka taraje ay tenen dandan sotono wo kola birin amurta nan jandron wonin bankola bembala jiala fanna memu o ICT wonata ka ke kilengoti wo parendir kol na martiro la fanna la ate nata ka tara bulumuto la fanna la o karola wayantinna yo banko bela den kudelemu anu wonata ka ke kolti mi alon ko kumyoni manna ka sotono ay metandi wala mbilu wala fannala afele mol nata ka muruna nin ala kiti tala binala puru ka tombondiroke ni nata kacha ala tombo kuma bala mi yalon abe kala jama mole nafadi barin dalin na ko molti dron nin health link kacha famata nin murna be kala kacha sina ka tombondiroke kuma bala karola membe kala kacha muna fonti molla jama la jat kendi ala karola ako mol ya mira ko mbenu luntan doli ji ala bari yo molu la bulumuto sababu kama antina wol fana man na kanano bari jar kende ala fanna la teka ke wal hala sifa nyama bar dung ni ala sonta bimina ka kacha dota ka tendendi mola jamba nafa kam ay metandi wolem OIC bemba nyin ko be alo nyame banko be la dem fennem kule mi alon ko ala yake be nyinga keta kaira kono nata ka bankaira kono akodun kuwo ku membe o nyama ni nata ka pesa roke e kaje ko ko dolbe je wol ta kuta nyama bar ko dol fanan beje walla tanya alhalo nata ka dasa ko dol bije men yalon ko fana wol sina soto nole membe kelanu muna fonin tine bati bankoe akoto kanyim fanna sabo beta ka jube men yalon ko ataku ta nyama bara sitano le katambe nin wo hapola fannala kanaje ko pour molda mala nyonya la blandro sinin sama kamani ata sifa be sotla mune alhalal be tamala nin simfanya pour ko sotono kol men yalon fana isikeno mole soton diroti harje fannala nata ka fola o fana bete ala bake mirol sita o fannala del Gambia banko dingolo ndamalla kacha nyoyandroto men santinala sinin sama a sifa alla karola e baji la o kude sifante fola la asiken ye soto fente anintine wala fanna aka metande wala mol sey mirol kenol lokol nin karola fannala bari banko la kuolem anu mo bele dentala o kammala mo be mirawol ndro ka jammota do fana e jammuta kol sina ka fayño kam membe kala banko la sinin sama na fala fannati oto bi dalilo to kana ka kacha na falena mo be daw darandin do balbe bismillah. Thank you very much, Lamin. So today what I want to talk about is something that is very common, is something that is very important, and is happening, and people, I'm sure, are noticing it. And that is what we called out of hospital cardiac arrest. Out of hospital cardiac arrest, which simply means a heart attack. I'll explain what a heart attack means. A heart attack outside the hospital. So somebody, for instance, is at home talking to his family or watching TV, and he has a heart attack. That is heart attack outside the hospital, cardiac arrest outside the hospital. Somebody is in a bus traveling, and then the heart outside the hospital, or somebody is a place of work and it happens. So it's all heart attacks that happen outside the hospital. And heart attack, just to put it simply for the people who are listening, it simply means the blood supply to the heart has stopped. The heart supplies the whole blood, the whole body with blood, but it also supplies itself with blood, so that anywhere in the body that is living because of blood, because blood is going to it. That is how it gets its food, that is how it gets its oxygen, so that it can live. So any part of the body that's no longer receiving blood will die.
And heart attack is simply that, is that the blood vessels that are supplying the heart get blocked. And therefore, that part of the heart dies and the patient gets severe pain. And if it is bad enough, the heart will stop working. And a lot of people die from that. This is something that happens. In the Gambia, I have not come across any study that has looked at how often is it happening in the Gambia. But if you look at the United States of America, where they study everything, every year in United States, about 400,000 people go through heart attack outside the hospital. 400,000 people go through heart attack outside the hospital. And there is a study that came from the UK which estimates that for any population up to 100,000, for every 100,000 people, 55 people, will get a heart attack outside the hospital every year. So if we do that approximation for the Gambia, it seems that in the Gambia, about 500 people every year get a heart attack outside the hospital. This is a very big number. When we come back, we're going to tell you why people get these things and get a heart attack, what are the causes of this heart attack, and when you get heart attack outside the hospital, what happens to the person. mbokk yi comme nu ma ko waxee woon rek lu ñoo waxtaanee tey lu am solo la bugga naa nit yi déglu ko bu baax a baax parce que dinañu njëriñ bu baax a baax loolu mooy lu ñu ooyee heart attack bi nga xam ne dafa xewee ci biti lopitaan. Heart attack nag daf dee xew ci biir lopitaan ku ñoo opéré rek heart bi xol bi taxaw wala ki nga xam ne mu ngi ci lopitaan bi xolam taxaw, yooyu yëpp daf dee xew. waaye ñun bu ñoo waxtaanee tey mooy bii xew ci biti lopitaan. loolu luñ cee junja mooy ki nga xam ne xëj na mu ngi ci biir këram. In fact sax gëstu yuñ def yëpp ci bitim réew luñ gis mooy ne lu ci ëpp yëpp ci biir kër gi la dee xewee. ki nga xam ne mu ngi ci biir këram bi mu ngi seetaan télé wala mu ngi tëdda wala mu ngi waxtaanaa njabootam rek xol bi taxaw. loolu la ñu ooyee heart attack. wala ki nga xam ne mu ngi ci yoon bi di dox xol bi taxaw mu daan. wala nga ki nga xam ne mu ngi ci liggéeyukaayam xol bi taxaw. yooyu yëpp daf dee di xew. loolu nag mooy heart attack. Heart attack lum firnde mooy ne xol bi moom moo dee war a pomper deret dem fu nekk ci yaram bi te fu nekk ci yaram bi ala foog mu am deret. su amul deret du dunda. fu deret jaarut rek dunda du fa mun a xew parce que ci deret boobu la dee jëlee lekka, si deret boobu la moo jëlee lu ñu ooyee oxygène bi nga xam ne moom ngaay nokki, ci deret bi la moo jaar éega fi nga xam ne dina dundal paat boobu noonu. so paat boo gis si yaram bi rek ñu taxawal deret jëmeekaay deretam rek paat boobu dafaa dee. loolu lu miin mooy ne comme léegi ni suñ takkoon sa loxo bi ba mu dëgër nii ñu bàyyi ko lu mut waxtu, lu des si loxo bi nii yëpp dafaa dee parce que du jot deret. so deret mooy dundal te xol bi mooy pompe deret fu nekk, waaye tamit daf dee pompeel boppam deret. waaw waaye nag yoon yooyu nga xam ne moom la dee jaar su fatee ba nga xam ne deret munta dugga fenn ci xol bi mun naa taxaw. loolu mooy heart attack. loolu nag su xewee ci biti lopitaan bi moom la ñoo waxtaanee tey. biir Gambie nag defaguñ gëstu yu bari yoo xam ne man gisaguma ko, yoo xam ne def nañ ko yoo xam ne wane ne ñaata nit ñoo dee di am loolu noonu. waaye soo demee Amérique di nga gis ne ñeneenti téeméeri junni nit at bu nekk dina taxaw ci biti lopitaan. Angleterre def nañ ay gëstu yoo xam ne gis nañ ne soo xaymaa nit yoo xayma rek gox goo xayma rek suñ amee téeméeri junni nit yu nekk at bu nekk si téeméeri junni yooyu juróom fukk ak juróom si ñoom dinañ am lii nii seen xol dina taxaw ci biti lopitaan. mu mel ni suñ ko doon xayma Gambia juróomi téeméeri nit suñ ne ñun 3 millions lañ léegi wala jege nañ 3 millions, juróomi téeméeri nit at bu nekk lii dina leen dal. benn yaa ngi sa kër sa xol taxaw, benn yaa ngi liggéeyukaay sa xol taxaw, benn yaa ngi ci mbedd bi sa xol taxaw. suñ ñëwatee nag léegi dinañ waxtaanee lan moo dee waral loolu ak su xewee lanay mën a jot nit ki
ak naka la ñoo mëna def Lamin. Abaraka bake docteur badingulu docteur ka men fo jandron wala be denning ni nata nabi kacala lontan ko nyinna fannala ako be denni men dron wala mu ni nata molu ila balajato la karola sufo akana ka do ko tamandi membe denning pour nyin kammala ka yelota yelo nyin na fannala ka janjandi kata balajato sufo dinkra do la karola ako bari wato ka sotole mi yalon ko yelo men yalon ko juso nyanda ka diate fongola wo yelo nyimne bukana kata ka futa ate juso nyimma akamunda ko e kaje juso kana lole ala lonkan tamandir fannala akodun ala soto la fanna asiya bata damen dron wala nyinti ko molla karola mi yalon ko abe denni loptano e bantala ni o ko wala mamari ya skeno abe ala suwo kono bardun kiskisro jama fongo e tandro ke fan ning abe modol soto la katare be suwo kono do bi jasike amari bala do ku dlato isaje ko ala su foni memu juso nyindi wasna kallo nyinta ka soto askeno amari fana be silo kan abe moto kono abe ta kan dulato wara be bokan dulato bari abe mu fannalti mi alon ko ning atra ko anata ka soto mola karola amu alhalalti mi alon ko ning ayatara de maro manna ka soto amari la karola nyama aka ke dolu fangolo ye kole ala fannati min kana aka ke ila fo ni la karola ako ni nata jube juso ala nyin alhalo la fanna memu loti pour nyin kam makka tamandro ke yelo la fanna la pour wo yelo sina ka soto no ate fon la karola pour isaje ko dinkra dol ka tamano nyame ni ay yelo ta ka dila ate fonan na tamo sina ka ke barate kana lole jat mi yalon ko akatra dending tabal yala karola ako america banko wole la kiskisiro ke ye itandro ke e ko ni nata jube e to la fanna nyina mo wil kemenani sango sanding wala ka ke molti min yalon ko mari nyol ka nyin jusola nyin hello sotondi mi yalon ko wala mo ala loti tabal ya nyin na fannala anu aka sotole ni nata loptano e bantala ako ni nata Angleterre banko la karola wolu yakisisro menta ka ke dunia kono e nata ka a itandile ko ila finaro la karola banko ni nata jube ni molu yiri ko konti wil keme la fannala e ba jala ko motalul ni lulu wol fanan kanana ne sango kono ka nyingay bota ka sotondi akodun ni nata ka jube Gambia banko la fannala ni mol la konto la yiri ko iba asumanna e ba jala e safo ko Gambia jang mola konto membita la fo keme lulu o mu molti mi yalon ko nyingay bo safo sango kono e wol kana pour kanyin soto anun tolla mola konto ni o jube nyimmo keme lulu mu fem balti o mu kontilati mi yalon ko fana wartale akodun ni nata ka alhalolu jube dalilol katara jele men kantinna nyin ka soto no molla karola anim fana mun simfa nyalu fana nyanda ka soto ndi mi yalon ko abe dending ni nata molla fannala ni ngatra ko atata soto mola karola o demaro ni wollo dulal menu be dila pour ka marita ka makoy akamda ko kacamina ka tentenne pour ka kuol be doman sayin kan rol la fannala kal halol yitandi barin abe lonkan wala karola mi alon ko abe sotorin na balwo kono le anu ko ningay bole nabe molla balwo kono ni mari nata nan puruka al halol nyinta ke ibono nyoto o kake demaro la sementu androlde pour molla niela kanan drola fanna ni ngata mari tata o hella sifaso. Thank you very much, Lamin. The first thing we want to talk about what are the causes of this? How can people get heart attack? Why do people get heart attack? It is all linked to our lifestyle, how we're living our lives, the food we eat, the activities that we do, the stress that we go through. These three things together are what will lead to heart attack, because the food that we eat, if it is unhealthy food, if it has a lot of fat in it, what happens is that part of it that we are not using gets deposited in the blood vessels. Just like when you have a tap that water which is not clean is going through it, it starts getting clogged up with the dirt that is around there. So that blood vessel starts getting clogged up with cholesterol material, with fatty material. And as it is getting clogged up, it narrows down until a point where blood is not passing through it. And that can be from the food, the type of food that we eat. That can be from the type of activity, because if you're not burning the fat, then the fat has a chance to deposit
in those blood vessels. And if you have a lot of stress, one of the reactions of stress to the body is that the blood vessels narrow down. So if it is already narrowed and it narrows down a little bit more, then you can have a heart attack at that point. And that is why many people, they have a heart attack in a stressful situation. But some people, even while they are asleep, they can have a heart attack. So that is lifestyle. And in here, because we don't have much time, I'm just going to talk about what are the healthy food that we can eat and what are the things that are causing us these problems. Healthy food, always we have said it in this program, vegetables, salads, and fish as a meat, as a protein, because you need a balanced diet. So you need carbohydrates, a little bit of it, you need some vegetables, you need some protein, and you need a little bit of fat also in your diet. We are not saying that you cannot take any fat at all. So you do need a little bit of oil in your diet, but it's a little bit. And therefore, what we always say is that you can eat vegetables and salads, you can eat to your fill. You don't need to control that in terms of how much vegetable you're eating and how much salads that you're eating. But when we come to carbohydrates, you should limit that. And carbohydrates are things like rice, bread, spaghetti, cassava, all these things that have starch. And if you eat too much of it, then what happens is that it gives you a lot of energy. And if you don't burn that energy converts to fat again, because all these foods convert into each other depending on how you are using them. So this is talking about food. And I have said here many times that sugar is a poison. Sugar is one of those things that can lead to any, if you mention any disease around, if you are not careful, sugar is part of what causes it. So sugar is dangerous. Sugar, I dare say that you don't actually need to eat sugar as sugar at all, because everything else has sugar. If you eat potato, it has some sugar in it. If you eat rice, it has some sugar in it. If you eat bread, it has some sugar in it. So sugar as an additive, if you want, you can go without it and you're going to be very healthy. In fact, you're going to be very healthy if you go without it. But that is for another program. So that's the food that we are talking about. And now, unfortunately for us, all of us are eating processed food, and we always like processed food. Red meat has a lot of fat in it. That is cow meat, goat meat, especially goat meat and the meat of rams, of sheep. Lots of fat in it. It is red, but it has a lot of fat in it, and therefore we need to limit it. I've never said that we need to stop it, but I'm saying we need to limit it. I remember there was one Eid that somebody was very angry with me, because just before the Eid I had given a program and I gave a small bit of meat and I said, this is what you're allowed. And the guy said, I slaughtered the whole ram and doctor wants me only to eat, something that is less than my handful of meat. But, honestly, we need to limit meat. In fact, maybe somebody should try to say, okay, I'm going to take red meat only once a week. The rest of the time, I'm going to take animal protein in the form of fish, and I'm going to take plant protein in the form of beans and other things. But that is the food. Then the lifestyle is the sedentary lifestyle that we are dealing with, can also lead to these heart attacks. That is, we're not making any movements now. We want to go to the office in a car, reach the office, we are on our desks, and we have our secretaries. Any little thing you want to do, you send your secretary to do it, or you send your guard to do it, or you don't do anything at all. At night you go, you eat a very healthy, good meal. I'm not saying healthy. When I say healthy here, I mean a very rich meal. Because you're a rich person and you sit down on your TV, and by the time you know it, if you're somebody who prays, you pray, and then you are asleep. No activity whatsoever, and this leads to this depositing of these bad things inside your blood vessels. I think this one is a very long one. I'm going to try to summarize it in Wolof, and I'm sure Lamin is going to summarize it in Mandinka before we go to the next segment. So we have talked about the cause of heart attack, and we all know that we are exposed to this. So mbokk yi lu ma doon wax rek dinaa jéem ma wax ko ci lu gaaw mooy waxoon naa leen ne dinañ wax ci lii lana ko dee waral heart attack bi nga xam ne xol bi nga xam ne dafa taxaw te yow yaa ngi fogoon ne sax feebaruloo lana ko dee waral lu ko dee waral mooy suñ dundin naka la ñuy dundee te ñun suñ dundin léegi nii suñ maam yi nuñ daan dundee ñun dundee waatuñ noonu. Waaw lekka yi suñ maam yi daan lekkaatuñ lekka yooyu noonu.
léegi nii lekka yi nga xam ne dañ ko defalaati ko yooyu la ñoo lekka moom mooy lu anglais di ooyee junk food te ñun léegi nii loolu mooy suñ lekka ñu ci opportunité lekka yooyu noonu lu dee xew mooy ne soo lekkee diw bu bëri wala lu am graisse bu bëri lu dee xew mooy graisse boobu noonu daf dee takk si yooni deret yi te benn ci yooni deret yi mu dee gën a takk mooy yooni dereti xol bi ci boppam su taggee ci yooni deret bi mu commencé di ko fatta ndanka comme sa pompe rek boo xam ne ndox bu tilim moo faa jaar lu dee xew mooy ne dafaa toog ba pompe bi fatta noonu la jëmeekaay deret yooyu di fatta su jëmeekaay deret yooyu noonu fattee ci biir xol bi kon xol bi fu fa deret bi war a éega du fa éega xol bi mu taxaw loolu moo dee di waral lii nii yan lekka la ñoo wax mooy comme lekka yu bari diw lekka yu bari graisse te ñun ñëpp fa lañ nekk léegi ay corned beef yeeg ay yàppa yu xonxa yeeg ay graisse yeeg ay mayonnaise yeeg yooyu noonu rek la ñooy lekka te yooyu noonu yëpp soo ko jëfandikoowut rek dafaa takk si biir deret yi moo tax ñu bëri ñu ngi am problème boobu noonu léegi nii seen xol yi ñu ngee taxaw kon lekka yi bokk na si sukar bu bëri bi nga xam ne moom la ñuy naan ci ataaya yi ci ruy yi ci soow yi ci yooyu noonu yëpp sukar bu bëri soo ko ci defee lii la moo mun a waral ci jëmeekaay yi deret bi ñu ne nag lan mooy lekk yu yiw yoo xam ne soo ko lekkee xëj na lii du la mun a dal yàgg nañ di ko wax fii nii mooy ne meññiteef yi mooy yi nga xam ne dañ ko ji mu sax lu demee ni ay légumes yi nii légume nag làkki français la waaye foog naa ne olof foog naa meññiteef rek lañ ko dee wax mooy yi nga xam ne dafa jugee ci garab yi comme lu dem ni batanse jaxatu supame carotte kokumba yooyu noonu yëpp dafa jugee ci ay garab yooyu noonu loo ci lekka du bon ci yow salade loo ci lekka du bon ci yow ay sobleek yooyu noonu yëpp loo ci lekka lu baax la ay laaj kon nag yooyu mooy yi nga xam ne di nga mën a lekka fruit si tamit su nekkee amuloo jabet lu la neex lekka dina baax ci yow soo amee jabet nga wàññi ko tuuti rek waxuñ ne bu ko lekka waaye nga wàññi tuuti rek parce que dafa am sukur bu bëri bu ci nekka yooyu noonu lu la neex lekkal jën lu la neex lekkal waaye nag lu demee ni yàppa yu xonxa yii nii yàppi xar yàppi nag yàppi béy yooyu noonu yëpp dafa bëri graisse waruñ di ci sori daal sori yu métti yooyu noonu waxuma ne nag ñu bàyyi ko waaye waruñ di ci sori jën bi moom lu la neex nga sori ci waaye yàpp yu xonxa yi dafay waral lu demee ni su nekkee ni sori nga ci loolu mooy lekk yi nga xam ne war nañ koo moytu sukar beeg lekka yi nga xam ne dafa bëri lu ñoo ooyee starch mooy comme maalo comme mburu comme naka ñambi comme patate comme yooyu noonu yëpp dafa am lu ñoo ooyee starch si biir dafa am sukar bu bëri daf dee di mun a su nekkee ne jëfandiwuloo ko si sa liggéey dafa takk si biir jëmeekaay deret yooyu noonu mu fata ko mooy indi heart attack bi nii beneen mbir mi mooy ñàkk a yëngatu bi nga xam ne moom la ñoo ñàkk a yëngatu te loolu bëri na léegi nii kenn buggatut a yëngatu léegi nii kenn buggatut a defal dara boppam soo demee ba am tuuti rek da ngaa ut ku la koo defal waaw yow doo def dara soo jógee suba ba guddi xanaa lekka rek naan su nekkee jullikat nga ngay julli jeex na doo defati dara dox fii bés fii sax parewuloo ko yàgg nañ di ko wax fii nii amoon nañ benn boo xam ne sax dañ doxantu man ak Fatou Sané di jógee Westfield ñëw ba fii nii te óor na ma ne am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey QTV fii nii fu ñoo jógee ëpput Westfield te dañoo dugg moto ñëw duñ dox ñëw loolu noonu yëpp kenn paretut a dox kenn paretut a yëngatu kenn paretut a defal boppam dara sooy dem sax pour shopping léegi nii mun ngaa toog ci sa biir kër nga téye sa téléphone nga def sa shopping ñu indil la ko moto bicycle yaa ngi fi façon bu nekkaa ngi fi koŋ-koŋ mu ngi fi ak yeneen yoo xam ne foog naa gaaw am na benn bu ñoo ooyee gaaw ak yooyu noonu yëpp am na yu bëri yu fi nekk yoo xam ne yow da ngaa toog sa place rek ñu ñëw indil la ko yëngati amatut te soo yëngatu diw boobu noonu ngay lekka noonu dafaa taxi demeekaay deret wi bés dina ñëw mu fata lii moo daal ci gàttal mooy waral loolu naa bàyyi Lamin rek mu wax lii nii yëpp parce que lii lu gudda la ci Mandinka ñu commencé jël call si ñu continuer waxtaan bi Lamin a baraka baake docteur baadiŋolu docteur ka men fotoro wala mu nga yitandiro ke juso mu ne alhaala kana men kan na kallo alawlo ñim fanan mu ne ka ke sababoti o sababo la fanna la yitandiro kele ko ni nata ka jube molu la karola nka feŋol tala ke domo
o feŋol duŋ ila karo la mennu ka domo ila domo la fanna ñinna wol doolu kana ka ŋay bo wulunole ako folo folo feŋol men ye lon ko i naata ka tulo ni naata ceŋo la fanna soto ako wol mu fennete mi ye lon ko niŋ moo ye wo jamata ka domo i maari ka domo ñaameŋ na anuŋ i bukana pour ñiŋ kamma la ka kuwo kurundin ke meŋ santinna wolu sina ka yoyino bala jaato ñiŋ kono ako yele siloo la fanna mi ye lon ko a be dendiŋ ka taa jusoo la fanna ñiŋ na karo la a kamuta ko a ka tara kafu ka ñooma jee fanna la le mi ye lon ko waato doo bi jee a kana pour ñiŋ kamma ka siloo ñiŋ muñoo taa pour ka suki o sukiroo ñiŋ na fanna la wo kana na jusoo ka loo bayiriŋ a ñanta ka dookuwo taamandoo meŋ ke yeloo la wo boroo la fanna la taaniŋ naa la ka bo ate la karo la wo kana ke fenti mi ye lon ko a ka ŋay boota a ka soto ako ni naata juube na domor ñal la fanna la modol be je ka domorol taale ka je ko momorandi naata ka soto ke ni naata firiŋo la fanna la ni mo offensive al domo akam de te mari ila firiŋo ñin na fata la ako hani de domorol be je le mennu ya lon ko ñantan hakkilo tula wolto baake domorol mennu ya lon ko e kana katara tulo ni ceŋol la fanna la ako ni naata subu fanna ñin na karola iba je la ko subolu mi ya lon wala be denning fara subo ñin na karola memo subu wulewde ako saji subo ba subolu kata ni nata hani ni si subo la fannala wol be mu al halal leti me ya lonko ilawo subo wulaw nyin na karola memu fara subodi ka wo jama bata ka domo mol nyanta ke hakilo tujele anu subol dol be je men ya lonko ni nata ba subol ni saji subol la e ka ceng jama le soto o cengola o si ala fanna nyin na ni imari kana ka wo jamata ka domo anun amanna ka yoyno ibala jato nyin na karola wol kana pour ka ngay bo sabu no mom ako mune be kala domor fengoldi molu nyanta ke fan darondi mennu bala men domo siata nyawnyang ate toro sabu la mom ako fanna la wala mu nyin doku fengoldi me yalon ko fon lel keta ke doku na nako la fanna la waranto kordalu ni nata bungol la ko mala fanna la na kankandingol men yalon ka bije ako ni nata wo fengol ta ke jube komen ko ni nata jato la karola kanjo patanse kata ni nata salato la fannala supame anin kokumbanyol wodnin anyon kotangol o nakto doku fengol la fannala de o jamba kero la karola akol muna fan warta bake bari kam molu tale ke makoy iya domo nyonya rande nyama fona bala jato la kende anyinta ka sembentu andi barati nala puruka ngaybe ku na fe mari la karola ako bari feŋo doolu be jeŋ ka daroo mennu la karo la meŋ bo ko pataatoolu ka taa fo niŋ naata maanoo la karo la ka taa niŋ naata domol feŋolu la fanna meŋ ye a loŋ ko wo le be denniŋ niŋ naata na jamaa kono itelu ka sotoo ke sukuroo la hapoo la fanna la wo leŋ sukuroo ti meŋ be domoroo ñiŋ to ako niŋ maari ka ñiŋ feŋ siifaalu taa ke domo i be a je la ko sukuroo la alhaaloo meŋ ka tara wo to wo fanaŋ kana ke no ŋayiboo la sotoo la fannaati le bayiri a fanaŋ hani saayiŋ a kana le pour ñiŋ kamma la bala jato yeloo la boroo la fanna ñiŋ na karo la sako suufoo la fanna miŋ ye a loŋ ko wo leŋ jusoo ñiŋ ti a kana le pour ka wolta pour ka ŋayibe no a ko niŋ moolu be domoroo ke la niŋ naata wo fannal la meŋ bo ko maanoolu naa ñoŋolu ka taa fo pataatoolu wol be mu kuleti mi ye a loŋ ko moolu ñanta ke hakkiloo tu baake amaa fo moo kana feŋ domo je bari a kata ye ke doman dindindindi kana a ke jamaa la domoo la fanna ñiŋ ti ako niŋ naata ka fanna jube meŋ be denniŋ sukuroo fanaŋ faŋo ala marufo la karola meŋ mu sukuro jaharaŋo ti ako fanaŋ moolu kana le i be monoo taa la i ye sukuro ke je i be tiimiŋ na i ye sukuro ke je i maari naata naŋ ke fansuŋ keke dada njaro la fanna ñiŋ na i ye sukuro ke je wo sukuro faŋo la wo domoo ñiŋ ala lafaaroo la fanna woni maari ye feŋ doolu domo meŋ ye a loŋ ko ye ke fansuŋ sukuroolu soto wolu kana naŋ ne pour ñiŋ kamma la ka ŋayi bo saabu moolu la karo la bayiri mbuuroo le mbaŋ maanoo le mbaŋ ka taa wo pataato wolu bee sukuroolu kontoo soto le niŋ naata ñiŋ sukuru doolu la kaŋ wo bee sikeno ŋayi bo la sotoo la fannaati le a naata fanaŋ ka tenten ka yitandiro ke ko mune fanaŋ ka ke moolu la ŋayi bo ala sotoo la fanna ala wajaboo ti wo le ñindi ko moolu kana ka ñiŋ feŋolu domo meŋ ye a loŋ ko de a be denniŋ niŋ naata sukuroo la alhaala feŋolu la karo la aniŋ fanaŋ ceŋolu la alhaala feŋolu la karo la i maari bukana pour ka bala booñoto bala mamandiri kuwolu taa kaa ke feŋ meŋ santin na no i maari la wo sukuroolu sina ka yoyi no aniŋ i maari la ceŋo ñiŋ sina ka yoyi a ko i ka je naŋ jamaanoo la fanna moolu sako soto a naata ka wara mennu la karo la doolu bi je kuwo kurundi niŋ i baa ke la i kala fi moolu yo ke pour ñiŋ kamma la faŋ
dula do to kaboje kata dula kela haju do topoto kana o sinna tamandi ndimo fa dol ko jela ko mu kunum balyaldi akodu ngabe mu bala jato la mako rolti mamma la fanna la jat kende ala karol bari ni mari ka bala jato mamandi aminala nanne ka cengolo yoyindi aminala nanne ka sukuro fananta ka yoyindi wolu be ila bala jato lo karola akana puru nyin kam make mako no ako bari mamman balyala fanna katra nyin domoro kulumbal domo kan dol be je fanne domoro domo hani te wati dantan dile fanna mine kela wala nyam o be mu mantoro leti menu kana soto molla karola anu jarkende ala fanna la aka nasin dro ke bakele bari ka doja amariya dati abala jato nyimbe la fakan moli afo he karobe nun ko kanna te ba enjoy kanna be patil hani ete mari mantra enjoy kan ebe mantoro le soto ke la karola me yalon ko abe jurumi kan nyokan anu nata ta fafuta ta hapo dototo e kaje ko wol kana puruka nyin lon kan sabu membe dandi ni nata juso nyin ala lola fannala puruka balankala do kota katamani bari yelo nyanda tal silo men na o yelo la silo nata kasukile ana la suko la fannabe dennen kulla mol kamenta katamani ako bari na balunya puruka koros mbe fengol mentala ke do ma kumatale ako ni nara ka jube nyew fanan na fannala kumatale pour molo ka nyewta ka domo ni nata nyewla domo la fanna nyina a telefisa mantiara a telefonan nata ka lodula beto soto jarkende ala makoro la fannala dina subola bifte ko la fannala memu nyin fara subu wulande pour katra lori wo fanna nyina karola akodun na balunya alla kenya mbe fengol men domola o kumata bakele pour nyin kamala na jarkende astano nyamen nimman hakilotun domo fengol akamunda ngaibo la soto si sone a bake asi feano bake pour na karola oto kamala molsi hakilotu. The other people that can get exposed, that can have unhealthy blood vessels in their heart, are people who have high blood pressure and are not treating it. So you can have high blood pressure, and because high blood pressure, we've said here, is a silent killer because it does not show itself. You don't feel anything in your body, and because you're not feeling anything in your body, you don't follow it up, you don't know about it, and it makes your heart more unhealthy because it pressures your heart, and it also pressures these blood vessels and causes injuries in these blood vessels and later causes it to get narrow. So those are the people also I wanted to mention, people with high blood pressure that are not treating it, and people with diabetes that are not treating it. Those people will also be able to have this problem. I think what we will do is we will open the lines now. I doubt we will be able to complete this topic today. I'm going to try my best, but if we don't, I promise that we're going to continue it on another program. But we'll open the lines now so that we can have a good discussion with our listeners and our viewers on 5050505. I think that is the number on the screen, 5050505. For anybody mbokk yi ni ñoo def rek mooy léegi dinañ xam naa ne nag waxtaan bi foguma ne dinañ ko mën a jeexal ci toogaay bii nii waaye dinañ ubbi line yi nit yi mun ña bokk ci waxtaan bi di leen dikk ne su nekkee ne jeexut dinañ ko continuer beneen waxtaan parce que lii lu am solo la waaye képp ku bugg a call juróom 0 juróom 0 juróom 0 juróom mooy 5050505 képp koo xam ne bugg naa call mun ngaa call number boobu noonu Lamin baraka bake docteur badingolo docteur kamen fodro wala mo kacha nyinna fannala nimmol bele dentala o dalilo kamala mol fanansi kafuno male kela mirol yitandi ka kuwolu fananta ka lankene ma membe kala jamala na fala karola o kamala mol sina ka kilirota ka kenole e mari be men kala dro wala mon in telefono be buldron e charge kanole pour nyin kamala ye commandrota ka ke e be 5050505. It seems somebody is already on the line. We'll take him. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Ajarama. Jarama. Kanala. Jamtun. Ono golle de. Jamtun but fofula emde balal ma yang ma expose nak deguma pol. Wow, Jarama. Aha. Bismillah. Okay, ko don hada. Program mo diatale. Baraka. Kontanta bake mbe sirimba jube kan ando abe mol karandi kam bake fang. Baraka bage. Hat. Baraka. Ibe kumandiro la mindo. Bake fang. Ibe kumandiro la mindo. Be kumandiro la lamen. Kombo lamen. Lamen kerewan. Yo, baraka bage baraka. Albarka. Allah baraka bake. Albarka. Just ci olof rek ak ci mandinka waxoon nañ fi ni léegi nii nañ ñeneen ñi nga xam ne tam dinañ mën a am problème bi mooy ñi nga xam ne ñu ngi am high blood pressure nanguwuñ koo faj
wala ñi nga xam ne dañu am diabète nanguñ koo faj mun nañu am problème bii nii lu ma bëgg a yokk ci loolu rek balaa Lamin di ñëw mooy ñi ko am lan moo leen dee di dal soo demee Amérique téeméer yu ko am téeméer yoo xam ne seen kër la leen li dalee wala ci yoon bi la leen li dalee téeméer bu ci nekk rek fukka rek ñoom la ñoo sowee juróom-ñeent fukka yëpp dañoo ñàkk seen dunda téeméer bu nekk juróom-ñeent fukka yi dinañ ñàkk seen dunda so su la lii dalee ci mbedda mi su nekkee dal na téeméeri nit juróom-ñeent fukka yëpp kenn du leen mën a defal dara waaw fukka rek la ñoo mën a defal dara mu ngi mel ni am nañ beneen koola hello. allo. yes. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yo docteur Jai Nimbara. Nimbara. ñe kontom baake. yo baraka abe moy kanne. mballa moy kanne. nokkolo la fo badibu. masha Allah. baraka baake wo. yemune soto ka lafa waranto nin kube buluje bi kacala fanda ngamen lama ngalla moy rete namoto ngalla en kacala moy ala demaro amin okay ngallo ndi basre je ngakkaranje baga fana masha Allah masha Allah okay baraka baake yemol be kondonje so just to emphasize that even in the West, in America for instance, out of every 100 who have a heart attack outside the hospital setting, only 10 are saved. That means 90 die and nobody can help them. So only 10 are saved. And that's a very small number. And that means that in our setting here where people are not trained, in America maybe more people know about heart attack and more people in the streets or in the houses know what to do when somebody has a heart attack. Also, they have ambulances that can reach you quicker and take you to a better hospital where they can take care of you. With all that, only 10 out of 100 are saved. Here we don't have a study, but I am sure most people who have it will not be saved. And that is why all of us have heard about people who were healthy before, they were lying down, people find them dead, most likely heart attack. Or they were talking with you and suddenly they hold their chest and they are dead. Or suddenly they are in the street, they hold their chest, they fall down, they are dead. You know, and I dare say that a lot of these people will not be saved in the Gambia because we don't have what it takes to save them. Yes, hello caller. Hello. Yes. Good evening, doctor. Good evening, madam. How are you? I'm fine, thanks. How are you? What's your name and where are you calling from? I'm calling from Yundum Tauto. MashaAllah, yes. Yes, but I had a problem. I'm a high blood pressure patient, and I still struggle with what I maintain. I'm taking my drugs and everything. Yes. But one thing, I had a blood clot before. In, I think 6 years ago in UK. Okay. Yeah, because I was traveling a lot in the plane. Sure. And I was sick one day, sitting down in my daughter's house, and I felt a pain on my ribs, on my left hand. Yes. No, right hand side. Yes. It was just cooking like a needle. Yes. And my daughter said, "What's wrong?" I said, "I can't breathe. I had a sharp pain under my ribs here, and if you come, I can't breathe." She said, "Okay, we have to rush to the hospital." So we went to the hospital. They checked my heart. The heart was okay. I was lying down watching. The heart was okay. And they checked everything, but see, it was paining. They give me injection on the same spot there. I don't know whether it's morphine or something. Then they asked me to sit down. The doctor, I was just opposite the doctor's room. They were watching it, looking at me to see the reaction. And for about 1 hour, the pain have disappeared. And then he said to me, "Now, you have to come back to the hospital. We have to put you inside the CT scan to see what is going on, something wrong with you." And that's what they did. It was a New Year's Day. So 2 days after the New Year's, I went back to the hospital, went with my daughter. He took me to the doctor. He sent me to the listen, and they put me inside the CT scan. When they put me inside the CT scan, they find that it was my legs. My leg, the left one. Leg was having the blood clot.
So now I'm under Omiban. Very good, very good. For the blood clot. That's a blood thinner, yeah. Blood thinner, yeah. So at first they were giving me one in the morning, one in the evening. And every 3 months I go, they test my blood, my urine and everything. One thing now, it's about 3 years I didn't go to UK, but I'm having my medicine here. But when I go to RVH, I told the doctor, I need to do BCG. I want to test my heart and this. And he refused. Just last month. Oh. And he gave me the appointment for 2 months. Okay. Yes. I said, but why, doctor? I asked request for my BCG and urine. So I need to say, why should you need? I said, I know what I used to do every 3 months. I do it here for myself. Why you said no? Yes, I understand, and I think it should not be that way. You need what you call, it's not BCG, it's ECG, electrocardiogram, to see the electrical, the electrical activity of your heart. We do have a specialist now in the heart in the Gambia. You can go to the cardiology unit in the Gambia, in Banjul, and we have a specialist on that. We have a consultant on that. But what I will tell you is that unfortunately in the third world, it's not like in the UK. We do not have facilities, especially in the public hospital, that is enough to be seeing, even seeing the sick people, the very sick people, is difficult. Talk less of seeing somebody who is healthy and just wants to do a checkup. It is very difficult for them to sustain that, and that may be the reason why the doctor was not able to do it for you. But I can assure you that if it is something that you can afford, some of the private hospitals in the Gambia are also doing ECGs. They are doing that, and if it is important enough for you, I suggest that you go to some of those hospitals, because I know that it is not only Gambia. In many hospitals in the third world, the public hospitals cannot sustain dealing with well clinic. I'm going to talk about that even in my next segment. That is what I wanted to talk about. Yeah, doctor, what to do. Okay, I did cut you on this, I understand. But I've been doing it I've been doing it in the hospital, I've been there every time. They know me there. But this doctor is a foreign doctor. Oh, yes. But we do have a Gambian cardiologist in Gambia now. And I have my card since when? Long time, since Yajame time when they opened this clinic. That's how I joined this clinic inside RVH there. My card is with me. Sure. I will mention it. I will mention it to the doctor, to the Gambian doctor who is there, who is the head of the department or head of the unit, and see whether something can change, and I will be able to get some information why. And if I get an information why, we will share it with you online here. But I'm advising you that your health is in your hands, and if it is something that cannot be done in a public hospital, you should go and seek for it. Since you are in the Gambia now, there are some private hospitals where you can pay and get it done. I know. Be done. I used to pay to go and do it in SOS and everything. Exactly. Then 2 days ago, I had a problem with my leg. My leg was so heavy. Heavy. Like if I walk, I cannot move. It's too heavy, so I have to wait for 5 minutes. Then it comes down. It's not swollen there. I always have that. I don't know whether it's the hot, the heat cause it. Yes, it could be. But even today, I was walking on the street to take car to go and feel it again. It was very, very heavy, like cramp. But when I forced myself and walk, I said I will move, and then he stopped. Well, you know what caused that to us, well? Yes, I think you do need to be seen by the cardiologist, and you need to follow up. So if it is something that can be done in Banjul, I think it's a good thing for you to go and get that done there, because you may still have a clot in the leg, and if that is so, it can be dangerous if it travels to the heart or to the brain, because that clot can travel to the heart or the brain, and it can be dangerous. So you need to. The card of it, we should be reading and everything. I have everything with me. So you do need to take care of that. You need to follow it up. It's going to be difficult to talk fully about this thing in this program, but we thank you for your call. And thank you for enlightening the people, because your experience is very important to enlighten people also, so that they can learn from it. So we thank you very much. Thank you very much. I know you don't know me, but I know you very well. Thank you. Maybe then you can meet me and I can give you some more advice.
on this. Okay, then. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you. God bless you. Okay, Bye. so it's a very important thing she talked about. That is why I didn't cut it off, because it is related to this topic. It has to do with blood and blood flow. And one of the things that can stop the heart is if you have a clot on your leg and that clot travels into the heart or travels into the lungs, it can also cause a problem like this. But I think what we were talking about is the survival. If you have this, how many people will survive? Even in the West, very few people survive. And in the Gambia, I think that many people will die. We will translate that into the languages, and then we will come back and see just a few words on what the preventive measures are. We cannot talk about what to do if it happens to somebody. For instance, we are in this place now, and I have a heart attack. What can Lamin do? What can the camera people do so that they can save me before an ambulance can come? We will need to talk about that, and in another program we will talk about that. But today we have now talked about the causes. We have talked about the survival, which is very poor even in the West. And now next thing we are going to talk about the preventive measures before we close the program. Mbokk yi luñ doon wax rek léegi nii mu ngi mel ni juróomi minute rek lañ am yal nañ mun a wax yëpp sax mooy ne dinañ taxawal call yi léegi nii fooguma ne dinañ mun a jël benn call pour mun a complete lii nii mooy ne ki nga xam ne am na lii nii am na heart attack ci biti lopitaan. Ku nekk ci biir lopitaan moom soo ko amee yow la ñoo gën a mën a sowee because bagage yëpp a ngi foofu noonu waaye ci biti lopitaan ku ko am ñaata nit ñoo ci dee di dunda. soo demee Amérique wala Angleterre wala Sweden wala dëkk yooyu nga xam ne lu nekk la gaay am téeméeri nit yu ko am fukka rek la ñoo mën a sowee juróom-ñeent fukka yëpp dinañ ñàkk seen dunda su nekkee ne amee nañ ko ci biti lopitaan. ñooñu ñi nga xam ne yow su la xewee ci biir sa kër wala biir feneen ñu bëri jàng nañ lan lañ la war a defal. suñ ci jógee mooy am nañ ay nomba yoo xam ne suñ koolee rek juróomi minute ambulance a ngi taxaw. su ambulance bi ñëwee ñu ngi am ay bagages yoo xam ne dinañ mën a commencé di la dimbale balaa ngaa egga ci lopitaan di nga egga lopitaan boo xam ne lu nekkaa fa nekka loolu yëpp ñun amuñ ko te ñooñu noonu ba tey juróom-ñeent fukka ci téeméer yu nekk dinañ faatu suñu amee problème bi kon ñun fii naka lañ dee def moo tax ñu bëri man óor na ma ne ku nekk kuy déglu programme bi tey mus ngaa dégg koo xam ne daf doon dox rek daanu dee kenn xamul la na ko rey wala koo xam ne dafa tëddoon ci lalam rek ñu ñëw ko kenn mënu koo parce que dee na kenn xamul la na ko jot wala koo xam ne daf doon xuloo rek daanu téye dinaam ba dee loolu noonu yëpp ñun dañ ko dee gis te loolu noonu yëpp lii moo ko dee waral lu ñoo wax rek mooy ne su la jotee moom pour sowe la du yomba kon nag lu ñu war a xalaat mooy naka la ñoo def ba aar suñ boppa Lamin. Barka bake docteur badingolu docteur ka meytandiro walam nyinti ko ni nata kacala fanna nyina kumata bakele pour nyin kamma ka nyo nyala bulando ke kuol me alongo wala be denni ni nata nyin alhalo la fannala ako men kumata je walam pour molla longa la fannala nyim mu kulete mi alongo de ni nata jube bankol men boko america wala kuol be nyamen ila londo la karola ani joran la soto la fannala o nyaw nyarandi ni nata ka no maroke iba jalala ko komen konto la fanna ka metandi kemo keme ni ngata ko anata ka sotondi membe denni mola karola me yalon amari nata ka nyin jusola lo soto pour me yalon ko wala mala tamandiro la ke nyati ako e kaje ko kemo keme tanko nonto be akamta ko e ka fo walale tan damma wala kana ke kanandir motino mi yalon ka mari sinanan ka demano ala kanola fannala anu nyimu molet men yalon ko ila sapin kandronya jusola lola fanna sotote ni nata ni loptano e bantalale ako sa ni amerika jube ke mokono tanko nonto be e ka fo wala wole ambulance ol soto ala halo la fanna men si tariano inata ka jorawol soto anin ku kotangol bar ni nata wo fanna jube sain wolula karola tanda maka kana ke mokono ako sain woto gambia dum mobo fola nyaadile anu ni nata ka jube amu kulet mi alon ko tolu fangolu men be la moy rola bang men yalon ko e mari nyol fanan e be dinkra dol to taring e manna kanyi la moy wolu be nanta le pour ka tare ko je men be tarra sain kanola kari wode anim mol be sirine don wati kli yaje ko a boyta kari waranto ayelale ya tekiteke wulu wato la sumanda ma wulno waranto kari abeta man kan silo kanne do abusandita waran kari anim mowe nyo saba kanne sonko la fannala do yaje ko aboyta ako be mu kulede mi yalon ko akasoto no mo la fannala le anu ni nata ka al halo nyi jube aka ke fenti mi yalon ko aka ngaybo nyi sabu no mo la amare si fo aniyala
ako do je fana sim moje la marieta ka sotoroke ala yele silo la fanna la yele kitikito na ta kataraje mi alon ko wasina seleno la kata sufo la karola memmina la pour ka dinkra nyim fananta ka bantambilo sotoje o fananka keno sababu otle mol la fanna la woto kamala kana afo munes keno tankandir simfa nyaati tariya nyama bari wato membeje amamsiya. Okay, thank you. I think we will let you just say your final words, but I just wanted to remind our viewers that we were here before our break. We're talking about a conference, another conference. It's not the OIC, but I think it's a very, very important conference that is coming up, which is the Banjul International Surgical Scientific Conference, which is happening in Banjul. I've been told that the time is up, but I wanted to remind people, please put your money in that because it is going to save life. mbokk yi am na beneen conference bu ñëw buy Banjul International Surgical Conference waxoon nañ ko fii dinañ ci waxtaanee waati waaye ñu ngi ñaax nit yi dugal leen si seen xaalis parce que mbir la moo xam ne ñu bëri la moo sowee insha Allah ñu bàyyi Lamin rek baadiŋolo ka moo bee tento ka moo bee jayi Allah taran fee la fanna la niŋ Allah sonta insha Allah mina la nan pour kasim fañal sotondi men mu tente wala kaca la fannati docteur kam men fo komanto nga fale janne ben ba nyanta sot la men be denni ni nata dunia bantala banku fanna doctorol yana ka kaf Gambia doctorol ma anu amu kumbenet mi alon ko jansaro be sularim bake bari dalasi milio woro fotale men nyanta kensu na nyoka ro momoron dimbe dawoda ya katadro e bulo fayje ay ke holiyeti so la so mo bel dentala ala baraka bake. Thank you very much. Jërëgeen jëf fi ba beneen yoon.